right, very good. This is New Testament Greek. Это новозаветный греческий. And we are learning our books of the alphabet, our letters of the alphabet. И мы сейчас изучаем буквы алфавита. Now let's repeat the letters so far. Давайте повторим те буквы, которые мы уже изучили. We have, when I point to them, you say them. Когда я буду на них показывать, вы должны их называть. Альфа. 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 Бета. Бета. Гамма. Дельта. Эпсилон. Zeta. Зета. Eight. All right. Let's write a couple more zetas. Давайте напишем еще несколько зет. Make your loop, come down, go down below the line. Делаете петельку, пускаетесь вниз, а потом опускаетесь ниже линии. Zeta. Зета. It doesn't matter as long as you say the z sounds. Z. Do you have a character like that in Russian that has the z sound? Есть буква в русском языке, которая передает звук з. Есть. Okay, good. All right, so z. Everything I say, you repeat. Все, что я говорю, вы должны повторять. Z. A. All right. Now you have pronounce, please. Can you move it a bit higher, please? Not Zeta, but Zeta. Это акцентом. Зейда. Okay, we lost the sound. Включайте Wi-Fi, потому что оно притормаживает. Что, Wi-Fi включили? Да. А что вы так, ребята? Я выключил, я стоял здесь вот перед даже вот. We lost the sound. We don't hear you. Huh. All right, let's see why that is. Okay. We got you back. Okay. You were saying, I'm sorry. All right. Let's pronounce this one right here, up here. Давайте произнесем вот это слово вверху. Зейда. And this one here. А здесь? Good. Хорошо. Хорошо. Отлично. Okay. Now let's do iota. А теперь напишем иота. Start above the line. Let's zoom in a little bit here. Начнем выше линии. A little curve, just a little bit of a curve. И это очень такой маленький крючочек, небольшой изгиб. Just a little bit of a curve. Go straight down and then curve a little bit. Опускаемся ровно, а затем небольшой изгиб. Say I. Now, watch this. Смотрите, А. Everybody. А. A. Everybody, you're too
everybody in that room talking to me. Я хочу, чтобы все в этой комнате говорили. А. А. Э. Эй. И. Now. Эй. Okay, the vowels are very important. И гласные, они очень важны. This is iota. Это иота. Okay? Let's see here. Let's do the next one. Kappa. Следующая будет каппа. This is like our K in English. Это как K в английском. Straight line down, and then one here and one here. Прямая линия, затем вот так вот и вот так. Okay, straight line down. Прямая линия вниз. One line in, one line out. Линия внутрь, линия извне. Here and here. Вот так и вот так. All right, everybody. Okay. Cow. Кап. Зек. Everybody, Zek. Zek. Good. What's Okay, now let's see here. That's Kappa. Iota, Kappa. Это иота и каппа. Iota, Kappa. Иота, каппа. I. И Okay. Let's go to lambda here. Lambda. будем писать лямбду. Start way up high like this Начинаем с самого верху вот так вот. and make a diagonal line down to the other line. Рисуем диагональную линию к следующей строке. Then make a foot. А теперь рисуем ножку. Lambda. Лямбда. Lambda. Лямбда. And it sounds like l. Л. L. Л. Now let's try this. Теперь попробуем вот так вот. Good. Okay. Lege. Repeat. Lege. All right. Very good. Lambda. Лямбда. All right.
So we've got iota, У нас есть иота, kappa, капа, lambda. ламда. Okay? Then we have mu. Есть еще мю. Now this one, we're going to start at the bottom, Это мы начинаем снизу. come up, Рисуем down, вверх. and back to the line. И затем возвращаемся к линии. We come up, make a little curve, and back to the line. Мы поднимаемся вверх, где мы делаем небольшой крючок, затем опять опускаемся к линии. Обычно так пишется. Put your lips together. Yeah, that's the sound. That's the mu. Это тот звук, это мю. Okay? Мега. No? Yeah. Мела. Мела. Mela. Now, Перевернули. now what? А теперь что? Мега. Okay, this word right here is an actual word. И это вот слово здесь, это настоящее слово. Mega means big, large, great. Мега это значит большой, огромный. Mega. Now this word, we're going to learn one more letter and then we'll make a word out of this too. И это мы еще изучим одну букву и будет тоже одно слово. Now, do you see that this is a lambda, lambda, Видите здесь лямбда. and this is a gamma, Вот это гамма. l, g, Л, г. mela, Мела. mega, Мега. lambda. Лямбда. See, that's this letter right up here. Видите, это вот та буква вверху. And gamma, Гамма. gamma is this letter right here. Гамма вот эта буква внизу. G. Г. Г. Okay. Now let's make our next letter nu. А теперь напишем следующую нашу букву ню. This is down and up with a point. It's a V shape. It's a pointed shape. Видите, вот это как английская буква В. With a sharp point at the end. У нее есть такой острый угол внизу. N, n, n. Now this is and this is n. А вот это н. Н. All right, so this is new. Это ню. Now, when we write this word, Когда мы пишем это слово, Мела. мелан. melan, melan. Everybody, melan. Мелан. This is the word that means black. Это слово, которое значит черный. In Paul's writings, when he said, I write with pen and ink, the word for ink was this word right here. И когда Павел говорит, что пишу вам чернилой и ручкой, то слово чернила, вот это слово мелан. Because the ink was black. It really means ink. И потому что чернила было черным, и буквально это слово значит чернила. And we have a type of cancer that's called melanoma.
И есть такой вид рака, который называется меланома. And it's called melon because it's black, it's dark usually. И используется вот это слово мелан, потому что этот вид, он такой темный, черный. All right, so melon. Мелан. Mega. Мега. Okay, very good. Okay, now we have, this is a hard one here. Теперь тяжелое будет. This is a xi. Это кси. Ah, very good. Now, do they have do they have an X sound in Russian? No. Do they have a K sound and an S sound that they can put together? Yes. Okay, so that's what you want to do. KS together. И это когда два звука к с вместе. Okay, so we're going to start at the top. Мы начинаем сверху. A little loop and like this, and then down below the line. Сначала такая маленькая черточка, потом вот так вот и на низ. Can you move it a little bit higher because it's How's that? Yeah, good. A little loop, then two big ones, and then down below the line. Маленькая петелька, затем две закорючки и опускаемся ниже строчки. This is difficult. It's called a xi. Это тяжелый звук, он называется кси. Now it's not a C with just an SI, but it's a K-E. Xi. Просто си, а это к си. All right, C. Okay, now I'll teach you another word. This is the word for stranger. И сейчас я напишу еще одно слово, это слово, обозначающее странник. Yeah, but we will in a minute. Xenon. Xenon. This is Omicron. Это омикрон. Oh. О. Omicron. Омикрон. Xenon. Now, when the word hospitality is used in the scriptures, И когда используется слово гостеприимность в Писании, it means that having people in your home and keeping people in your home. и это значит, что кого-то принимать у себя дома. The word is the love of strangers, and this is part of the word, xenon, the word for stranger. И слово это само значит иметь любовь к странникам. И там используется вот это слово ксенон, странник. In Hebrews chapter 13, it says some have entertained strangers without knowing it. И в Евреям 13 главе говорится, что так некоторые из вас приняли были ангелов, странников. Там используется слово ксенон. Like Abraham entertained angels, but strangers is the word that's used there too, I think, about strangers. И так же, как Авраам был ангелов, то есть странников, и тоже в том тексте используется слово странник. And what he says is, do not forget to show love to strangers, because some have entertained angels without knowing it.
И говорится, не забывайте оказывать любовь к странникам, потому что таким образом некоторые приняли были ангелов. Okay, now, this is an important word, xenon, stranger. Это очень важное слово, ксенон, странник. And then we have Есть слово следующее. melon, which means ink or black. И оно значит чернила или черный. Okay. Whose name is this right here? А чье это имя? That's me. Dan, это его имя. That's me. Dan. Dan. Okay. Okay. Let's see. All right, we've got Xi and Omicron. У нас здесь есть Кси и Омикрон. Everybody say Xi and Omicron. Омикрон. All right, and Nu. Nu. And all right, let's pronounce each letter of this word out loud. M, Давайте послушаемся. M, E, L, A, N, Melon. Okay, now let's do you say pi or P when you say this letter? Пи. P. Пи. 2 lines and a line across the top. 2 линии, а потом линия сверху. P, P. Don't you have this same letter in Russian? Yes, we do. У нас такая же буква в русском. P, P. When the missionaries Cyril and Methodius took the gospel to the Gothic people, Когда миссионеры Кирилл и Мефодий принесли Евангелие племенам готов, the Goths did not have an alphabet. у них не было алфавита. And so they taught them the Greek alphabet. They made an alphabet for them. И они научили их греческому алфавиту. По сути, они создали для них алфавит. And that's why some of the Russian characters are Greek letters, because of Cyril and Methodius. И именно поэтому некоторые русские буквы, они похожи на греческие буквы из-за Кирилла и Мефодия. А мы не готы, скажем, мы славы. Okay. I'm going to write a word right here. Я сейчас напишу слово. Oh, I forgot. I need to teach you another couple of more letters. Wait a minute. We'll have to wait for just 1 minute here. Сейчас вам еще несколько букв преподастся. Okay, so we have P. And then down below the line and up we have Ro. А теперь снизу вверх, и у нас получается ро. R. Ро. And let's see if does anybody like this kind of music. А теперь посмотрим, какая это музыка. Rob music. You know. Okay. Okay. Rap music. Это была музыка рэп. Okay, Rob. So this is Ro. Это ро. Now this is the word that often describes God. И это слово, которое часто указывает на Бога. Патер. Pater. Pater. Патер.
See, this we haven't taught you the tau, but that's coming soon here. This is tau. И вот эта буква Т, тау. So it's pater. Это патер. That's father. Father. Отец. Okay, so now we have sigma. Теперь у нас еще есть сигма. Now this letter is different because it has two forms. И эта буква, она отличается, потому что она имеет две формы. Now let's start at the top. This is the form of the letter if it's at the beginning or the middle of a word. И эта форма данной буквы, когда она в начале или в середине слова. You make a loop, but you leave a little bit over at the end. Мы делаем петельку, но сверху остается такой хвостик. It's not like an omicron. It has a little bit left over. Это не омикрон, потому что сверху есть хвостик. Now this is... Now, if this is at the beginning or the middle of a word, it looks like this. И если эта буква в начале или в середине слова, она будет выглядеть вот так вот. This is sigma. Это сигма. But if it's at the end of the word, Но если она в конце слова, it looks like this. она выглядит вот так вот. Sigma, sigma. Это сигма и сигма. But this is at the beginning or the middle of a word, and this is at the end of the word. Но та будет использоваться в начале и в середине слова, а вот это в конце слова. All right, now, for example, Например, this is the word for cross, for like the cross of Jesus. это слово, обозначающее крест, как крест Иисуса. And I haven't taught you the upsilon yet, but this is a curve. It's like ooh. И вот это упсилон, это вот такой изгиб, и называется, передает звук у. Upsilon. Ooh. Упсилон. Now it's different. Don't get it confused with this one. И не путайте с вот этой буквой. See, this is nu. Вот эта буква это ню. But this is ooh. А вот это у. Ooh. Now when you put these two letters together, ah-ooh, ah-ooh, ah-ooh. Соединяем эти две буквы, получается ау. Stauros, stauros. Stauros, say it. Stauros means cross. Стаурос значит крест. But now notice that this is a sigma because it's at the beginning of the word, like this one up here. See, sigma. И вот эта сигма, смотрите, что она в начале слова, и она такой формы. But this is the sigma like this one at the end of the word. А вот здесь используется такая сигма, потому что она стоит в конце слова. So, stauros. Stauros. And this is the cross that Jesus was crucified on, see? И это крест, как Христос. Stauros. Стаурос. Okay. So, this is the beginning sigma, and this is the ending sigma. И вот, can you move a little bit lower? Yes. Это сигма, которая используется в начале слова, то сигма, которая используется в конце слова. All right, so anywhere else in the word except the very end, it's going to look like this up here. И если сигма используется в любой части слова, кроме как в конце, то она будет иметь такую форму. But if it's at the very end, it's going to look like this. Но если она находится в самом конце, то будет иметь вот такую форму. All right, let's
let's look at another one here. We've already had the tau. This is the T, the tau, the t sound. А вот эта буква тау, и она передает звук т, т. Тау, Tau, t, tau. т, т, тау. So if we wrote И если мы напишем two, ту, тупос. Tupos is a Greek word which means a pattern or an example. Tupos. Тупос это греческое слово, которое значит схема или пример. Jesus has left us an example, a tupos. И Иисус оставил нам пример, тупос, образец. Baptism is a tupos of the death, burial, and resurrection of Jesus. И крещение это тупос, или пример крещения, смерти и воскресения Иисуса. It can mean a symbol or a symbolic representation of something. Оно может означать символ или символическое представление чего-то. So repeat after me, tupos. Повторите, тупос. Stauros. Good. And what's this right here? А что это за слово? Патей. Pater. So this is the cross, Это крест. and this is our Father, Это наш Отец. and this is an example. А вот это пример. Stauros. Таурос. Pater. Патей. Tupos. Тупос. Okay, very good. Очень хорошо. Say that word good to me again. Хорошо. Karashon. Karashon. Good. Karashon. Okay. Karashon. Okay, good. All right, and we've had upsilon. This is upsilon right up here. И вот эта буква упсилон здесь. Now we have phi. Phi. Еще есть фи. We draw a circle and we put a line down through it. Oops, let me move it up here a little bit for you. Мы рисуем кружочек, а посерединке рисуем линию. Now some people will write it like this, Некоторые люди пишут ее вот так. but you'll see it written different ways. Но вы сможете увидеть, что эту букву пишут как бы по-разному. And this is an easy way to recognize it. И вот это легкий способ, как узнать эту букву. And let's look at some of these letters that are similar. И теперь посмотрим на вот эти похожие буквы. Yeah, by the way, this reminds me, back up here, I forgot a letter. И это напоминает, что он пропустил одну букву. This is phi. This is phi. Это фи. And this letter is theta with a th sound. Theta. А вот это буква сета, где передается звук th. The. You stick your tongue between your teeth and go the. Язычок между зубками, и получается звук th. So this is phi and this is theta. Вот это фи, а вот это сета. And so theta is with the line through it, like this. И сета рисуется с линией посерединке, как здесь. А можно, пожалуйста, потише? Theta. Theta. And this is phi. А вот это фи. And theta.
и святя. All right. Now, let's look at this word right here. Theos, which means bog. Bog. Theos is bog. Theos — это Бог. Theos. Theos. Это вот, да, вот я. Да. How do you do bog in Russian? Is it like No. like that? Something like that? No. Okay. I'll learn it. Is it the other way? Yes, the good sound is the other way, but B is no. B That's all right. I'll learn it later. But bog is right, right? yes, Bog. Okay. Theos. 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 Okay. Now watch this one right here. А теперь смотрите на вот эту букву. A А. del Фос. Adelphos. Adelphos. Аделфос. It means brati. Brati. Это значит брат. Brother. Brat. Брат. Adelphos. Adelphos. Адельфос. Adelphos. Аделфос. Okay, so this is alpha, delta, Дельта. epsilon, Эпсилон. lambda, Лямбда. phi, Пи. omicron, and sigma. Сигма. But notice that it's the sigma at the end of the word, not the sigma that goes at the beginning of the word. Но заметьте, что это та сигма, которая используется в конце слова, а не та сигма, которая используется в начале или в середине слова. Okay, now, if we write a, Если мы напишем А, del, Дел, fa, Фа. that's sister. Это сестра. Круто. Okay, now let's see what else we've got here. И посмотрим, что у нас еще есть. Okay, I'm going to have to get a new page. Ну, страничку. All right, this is the letter T. We don't see it. How's that right there? Хи. Хи. You go down below the line. Опускаемся ниже линии. Key. Хи. Now these two letters sound the same. Эти буквы, они звучат одинаково. You have Kappa and Ki. У вас есть капа и ки. And both of them basically sound like K. Они обе буквально таки звучат как к. This is Ki and this is Kappa. Это ки, а это капа. All right, so now if we write this letter, Христос. Christos. And notice the sigma here in the middle Заметьте, здесь сигма внутри. and a sigma at the end. И сигма в конце. Sigma here and sigma here. Сигма здесь и сигма здесь. But it's Christos. Christos.
Now, Christos died on the Stauros. И Христос умер на Стаурос. Christos died on the Stauros. Христос умер на Стаурос. So, repeat. Christos, Видите, Христос. Повторите, Христос. Stauros. Стаурос. Christos, Христос. Stauros. Стаурос. Notice the sigma here Видите, сигма здесь and a sigma here. и сигма здесь. Notice that these two are the same because they're at the beginning and the middle of a word. Заметьте, что эти две похожи, потому что они встречаются в начале и в середине слова. But these two are the same because they are at the end of the word. И эти две похожи, потому что они находятся в конце слова. Okay, let's take about a 5-minute break and we'll start again. А сейчас мы перейдем на 5-минутный перерыв, а потом начнем.
Have you got it on mute there, Oksana? Yes, we're back. Okay. Now, in your grammar book, Machen's grammar book, Yes. Oh, do you want me to give it to them? Do you want everybody to have it? if they need it, that's fine. You can copy off some things for them if you want to. Okay. But here's what I want to say. Translate for me, please. Okay. In your grammar book, У ваших книжках по грамматике it tells you lots of things about accents and how to put accents on words. говорится много об ударении, о том, как ставить ударение в словах. You don't need any of that to study the Greek New Testament. И вам не нужно всего этого для того, чтобы изучать греческий язык Нового Завета. One of the reasons is because in ancient Greek, like I'm showing you here, И одна из причин этому, это потому что в древнем греческом, который я вам показываю, they didn't have any accents. у них не было ударений. And people in modern times have put those in there just to try to pronounce the words. И люди в наше время, они ставят ударение для того, чтобы знать, как произносить определенные слова. And the truth of the matter is, we don't really know exactly how the words were pronounced. Но правда заключается в том, что на самом деле мы не знаем, как определенные слова произносились. We have a general idea. У нас есть только общее представление. Now, I'm teaching you the kind of Greek letters that are in the printed Greek New Testament. И я показываю вам буквы, которые используются в печатном греческом Новом Завете. Now, see, when we look at this modern printed Greek New Testament, Вот посмотрите, сейчас мы смотрим на современный напечатанный Новый Завет на греческом. we can look at this word right here, Мы смотрим на это слово. peri. Repeat, peri. Peri. All right? And this one up here, te. All right? And I think we can say this one, didaskalia. This means teaching. И это значит учение. This one up here, panta. But I'm teaching you the letters in this form so that you can read the printed Greek New Testament. И я преподаю вам буквы в такой форме для того, чтобы вы могли читать напечатанный Новый Завет на греческом. But the writing in this format did not come about until after the 9th century. Но письмо в таком формате, оно возникло уже только после IX века. In the earlier days, the script was Greek uncial script. Но в более ранний период писали на греческом языке унциалами. This means Greek capital letters. И это значит греческие заглавные буквы. And some of them we can recognize, like we see the phi right there, phi. И некоторые мы можем узнать. Вот это, например, фи. And here is an iota. И здесь иота. And here's an epsilon, e. Здесь эпсилон, э. But this looks like a gamma, but it's not. This is an upsilon with a tail on it. И вот это кажется гамма, но это не гамма, это упсилон, у которого есть хвостик. In ancient times, И в древнее время, instead of writing the upsilon like this, вместо того, чтобы писать упсилон вот так вот, it was written with a tail. его писали с хвостиком. And as time went by, it lost its tail. Но со временем эта буква потеряла свой хвостик. And this developed in the writing over the centuries. И это все происходило на протяжении столетий.
We can still recognize a rho right here, rho, Узнать букву ро здесь вот. and we can see the mu, Увидеть букву мю. but this is an alpha, Но вот это буква альфа. and this is an alpha. И вот это альфа. This word arma means chariot, И вот это слово арма, значит колесница. and this is a lambda. А вот это лямбда. But as the years went by, the lambda grew a longer and longer tail up on top. Но со временем вот у лямбды появился такой хвостик сверху. And so it changed to the form that I taught you today. И поэтому она изменила свою форму в такой вид, который я показывал вам сегодня. And this is like the Russian letter for sigma. И вот это как русская буква, похожа на русскую букву S, это буква сигма. See, this is the same as sigma here or sigma here. This is this letter right here. И вот это та буква сигма, которую я показывал, вот как она выглядела. All right, but you can recognize the tau Но вы можете узнать букву тау and the omicron. и омикрон. And this is the letter delta right here. Это буква дельта вот здесь. In the beginning, it was basically made like this. И в начале она выглядела вот так вот. But as time went by, it grew a longer and longer tail. Но со временем у нее появился хвостик побольше. So this is the difference between the ancient Greek in the ancient manuscripts И вот в чем разница между древнегреческим в древних манускриптах and the modern Greek the Greek that we have in our Greek New Testament. и тем греческим, который у нас есть в Новых Заветах на греческом. Now, the Greek in these manuscripts they're the same words exactly. И вот на греческом те слова в этих манускриптах, они абсолютно идентичны. But the letters are made differently. Но просто буквы пишутся по-другому. You can recognize, let's see here, where am I at? Right here. You can recognize the theta, И вы можете узнать букву тета, and this is a sigma, а вот это сигма, and this is actually the word theos, и вот слово теос. and the two letters in the middle are left out. It's contracted. И две буквы посерединке, они не писались, это слово сокращено. So they wrote the theta and then the sigma and put a line over the top of it. Они просто писали букву тета, букву сигма, а сверху слово ставили черточку. And this is how they wrote the word theos, Именно таким образом они писали слово теос. like this. See, they would just write the theta Видите, они просто писали тета, and the capital sigma, заглавную сигма, and they would put a line over it. And that was the same as this in our Bible. и сверху ставили черточку, и это слово было тем же самым словом, которое в нашей Библии. And you'll see here as I widen out that there were no verses in the text. И видите, что текст не был разделен на стихи, And no chapters. не было глав, It was just letter after letter. это было буква за буквой. I've read many manuscripts like this that are just unsealed script. И я прочел много таких манускриптов, которые являются просто сплошным текстом. This is from the book of Luke. It's from the 3rd century, from the 200s. И это копия из книги Луки, датированная 3 веком, где-то в 200-х годах. So, I said all that to say that I'm teaching you the letters so that you can read the printed Greek New Testament. И я вам это говорю для того, чтобы вы знали, что я учу вас буквам, которые помогут вам читать Новый Завет на греческом, напечатанный на греческом. But if you got a hold of an ancient manuscript, you would be in trouble. Но если вам попадется в руки копии греческих манускриптов древних, то вы будете в беде. All right, this is the letter psi,
psi. It's like a P and S sound. Psi. Это буква пси, это звук пс. Kind of make a curve and come up like this and put a line down below the line. Мы делаем такой крючочек, а потом по центру рисуем линию. It's like the sound of a P and a sigma together. Psst. Это как пи и сигма вместе. Пс. Psi. Пси. Си. It's not P, it's psi. Это не пи, это пси. Си, си, си. Си. All right, here's a very important word. И вот это очень важное слово. Уса. Сухей. Сухей. Psuke. 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 This means soul Это значит душа or life. или жизнь. Psuke. Сухей. Sometimes it means like your breath. Иногда это обозначает как дыхание. But it's usually the word that's translated as soul in the Bible. Но обычно это слово переводится как душа в Библии. Psuke. Сухей. When Christos, I'm sorry. when Christos died on the Stauros, Когда Христос умер на Стаурос, he gave up his psuke. Он отдал свой сухей. He gave up his life, his breath. Он отдал свою жизнь, свое дыхание. Christos, Stauros, Suke. Христос, Стаурос, сухей. Okay? So this is the letter Psi. Это буква пси. Си. Now, here's a very important word. И вот очень важное слово. Пневма. Pneuma. Pneuma. Пневма. This is the word for spirit. Pneuma. Это слово дух. Пневма. Pneuma. Пневма. We have words like pneumonia and pneumatic, which talk about having air or wind in them. И у нас есть такие слова, как пневмония, пневматический. Это значит, что что-то есть связанное с воздухом. This is also the Greek word for wind. И это также греческое слово, обозначающее ветер. So it means either spirit or wind. И оно обозначает либо дух, либо ветер. Pneuma. Пневма. All right? Now, in John chapter 3, Иоанна 3 главе. we'll look in the Greek New Testament here. Сейчас посмотрим на греческий Новый Завет. And we're going to look at verse 6. Мы посмотрим на 6 стих. I'll go in a little closer so you can see it. Я сейчас приближу, чтобы вы смогли увидеть. We'll pronounce some letters here and learn some words. Мы будем произносить некоторые буквы и учить некоторые слова. Okay, up here in verse 6 we have the word, let's see if somebody can pronounce this. Давайте посмотрим, кто-то может произнести это слово. Саркс. Sarx. Good. That is the word for flesh. Sarx. Это слово, обозначающее плоть. Саркс. But here's pneuma. Pneuma. А здесь слово пневма. This is the word for spirit. Это слово дух. So Jesus said that which is born of the flesh is flesh. Sarx. И Иисус говорит, то, что рожденное от плоти, это плоть. Саркс.
But that which is born of the Spirit is spirit, pneuma. Что рожденное от духа, это дух, пневма. So sarx and pneuma, Саркс и пневма. flesh and spirit. Плоть и дух. But then down in verse 8, А затем ниже в 8 стихе, at the beginning of verse 8, в начале 8 стиха, he says the wind blows wherever it wills. он говорит, что ветер дует где хочет. And notice that the word for wind is pneuma. И заметьте, что слово, обозначающее ветер, это слово пневма. So to illustrate how the Spirit works in verse 6, И поэтому для того, чтобы показать, как работает дух в 6 стихе, so tell us how the pneuma works. то есть как работает пневма, He tells us about the wind and how it works. он рассказывает нам о ветре и о том, как он действует. But you can see in the Greek text that the word for wind in verse 8 is the same as the word for spirit in verse 6. Но вы можете заметить, что слово, обозначающее ветер, слово в 8 стихе, и слово, обозначающее дух в 6 стихе, это одно и то же слово. So pronounce this word for me right here. А теперь вот это слово произнесите. May. May, it means not or no. И may значит нет. May. May. And right here, to. И здесь слово то. To. То. Okay, look at this one right here. If I can get my pen in here. Estin. 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 See the sigma right there? Видите здесь сигма. And this one right here, pas. И вот это здесь пас. Pas means all or every. Пас это значит все, каждый. But notice the sigma at the end here, pas. Но заметьте, сигма, которая в конце слова, пас. And notice the sigma in the middle here, estin. И заметьте, сигма внутри этого слова, эстин. Uh-huh. Hutos estin pas. Hutos estin pas. All right, so, but here's sigma at the end, and sigma in the middle, and sigma at the end. Видите, здесь сигма в конце, сигма внутри и сигма опять в конце. Very good. All right, now we have one more letter to learn here. У нас еще одна буква осталась, которую нужно выучить. Omega. Омега. Omega. Омега. O. О, о, Omega. омега. Now this letter is usually A. Это буква О, это звук О. It's usually not that long. It's more like A. A. Оно не длинное, оно такое О. But these two can be both O as well. I'm sorry. They can sound alike. Они звучат немного похоже. If the Omicron has a long sound, O. Если омикрон передает длинный звук О. But most of the time it has a shorter sound like A. Но в большинстве случаев он передает более короткий звук О. But this one is always O. Но этот звук всегда длинный О. Jesus said in Revelation, I am the Alpha and the Omega. В Откровении, что он альфа и омега. I am the first and the last.
Я первый и последний. I am the beginning and the end. Я начало и конец. Because Alpha is the first letter and Omega is the last letter of the Greek alphabet. Потому что альфа это первая буква, а омега это последняя буква греческого алфавита. In ancient baptistries sometimes, В древних помещениях для крещения иногда you would find an alpha можно найти альфа, and a cross крест, and an omega. а затем омега. And it would be painted or drawn on the baptistry and in the water part. И этот значок рисовали в помещениях для крещения в древние времена. And it was a symbol of Christ crucified. Это был символ Христа распятого. Okay? What's the word for cross? Кто скажет, какое слово обозначает крест? Таурус. Stauros. And how do you say Christ? А как сказать Христос? Христос. Okay, Christos Stauros. Okay, very good. Now, let me give you some vocabulary words that we've studied here to learn. А сейчас давайте слова, которые мы изучали сегодня. For next time, I want you to know pater, На следующий раз я хочу, чтобы вы уже знали патер, and I want you to know xenon, и хочу, чтобы вы знали ксенон. and sometimes the form is, actually I need to teach you the lexical form. It would be xenos. А еще есть лексическая форма ксенос. I haven't taught you this yet, but these words can have different forms, different endings. Я еще вам не говорил, но эти слова они могут иметь разные формы и разные окончания. And if you look this word up in the dictionary, it will be xenos with a sigma at the end. И если вы посмотрите, будете искать это слово в словаре, то увидите, что там будет использоваться форма с буквой «с» в конце. If it's the subject of a sentence, it will be xenos. И если это The subject of a sentence, the one doing the action, you know. то есть та часть предложения, которая выполняет действие. If it's the direct object, it will be xenon. Если это додаток, то это будет ксенон. In other words, if I said, the stranger came to town, Другими словами, например, странник пришел в город, then it would be xenos. тогда будет ксенос. But if I say he killed the stranger, then it would be xenon. Но если я скажу, что он убил странника, тогда будет использоваться слово ксенон. All right. So if the stranger is doing the acting, he's xenos. Так что если странник выполняет действие, тогда это будет ксенос. But if somebody is doing something to him, he's xenon. Но если кто-то что-то делает со странником, то это будет ксенос. All right. So we've got xenos, То есть у нас здесь слово ксенос, stranger, странник. and we had adelphos, brother, У нас есть адельфос, брат. and we had stauros, У нас есть стаурос, the cross. крест. And let's see here. We want to remember pneuma. И вы должны запомнить пневма. Pneuma. Remember, this means spirit or wind. И это слово обозначает дух или ветер. Okay, what if you would do this, Oksana? If there's an exercise in their book somewhere that is in the first 3 or 4 lessons there that just have some pronounced words, like write out some words and pronounce them. You can work on that. And then on lesson 3 in Machen, Yes.
It has several vocabulary words, and I'll put this up here. I don't know what page yours is on with this, but it's got lesson 3 vocabulary, Yes. and it has these words here: Yeah. blepo. Yeah. Yeah, I found it. All right, I want them to learn those words, and we're going to talk about the present active indicative verbs next time. Do you want me to say it to them right now? Yes. Записали. На странице 17 в учебнике графа «Словарь» есть 8 глаголов, которые нужно будет выучить на следующий раз, для того, чтобы вы могли понимать то, что он будет говорить о глаголах. Just learn these words and what they mean, and then I'll teach you about the forms of the verbs next time. Вам нужно будет просто выучить эти слова и их значения, а он уже будет объяснять грамматическое. And let's pronounce them right now together as we finish up here. Давайте мы их озвучим сейчас. Blepo, Blepo, ginosko, ginosko, grafo, grafo, didasko, didasko, lambano, lambano, lego, lego, luo, luo, echo. echo. We don't Okay. have echo. You don't have echo there? You don't have that one in your book? Yeah, we do have, but it's in a different clone. Okay, sorry, missed it. Okay, that's fine. Okay, so notice that all of these have the same ending. Заметьте, что все эти слова, у них одинаковое окончание. They all end with an omega. Они все заканчиваются на букву омега. That's because they are all the first person singular form of the verb. Потому что это форма глагола в первом лице. When you say I do something, that ends with an O. Когда мы говорим, что я делаю что-то, тогда слово заканчивается на О. Okay, that's enough for one day. Этого достаточно на один день. We will meet with you next week, same time, same station. И мы с вами встретимся на следующей неделе, в то же время на той же станции. Спасибо большое. Thank you very much. You're welcome. Bye.